எல்லாருக்கும் வணக்கம், குட் மார்னிங். அண்ட் இன்றைக்கி முதல்ல 2 நியூஸ் வந்திருக்கு, ஆஃப் பீட் நியூஸ். அதை பற்றி பேசலான்னு நினச்சேன். கனடாவில் சைனீஸ் கம்பெனி ஹுவாயை கம்ப்ளீட்டாக பேன் பண்ணுறதுக்கு சொல்லிட்டாங்க. 5G எக்யூப்மெண்ட் ஹுவாய் தான் சப்ளை பண்ணணும் நம்மள. அந்த ஹுவாய் ஆஸ் அட் மிட்ஸ்ட் ஆஃப் அ பிக் கிரைசிஸ். ஏன்னா சைனீஸ் ஆர் யூஸிங் ஹுவாய் டு spy on Canadians, Americans and the rest of the world ஒரு ஃபீலிங். இந்த ஹுவாயில் ஒரு கேஸ் இருக்குது. ஹுவாயோட ஓனர் பொண்ணு கனடாவில் இருக்கும்போது அவளை அரெஸ்ட் பண்ணி படுத்தினாங்க. இட் டுக் அ லாங் டைம் ஃபார் ஹர் டு கெட் ரிலீஸ்ட். சைனீஸ் ஹேட் டு ஒர்க் ரியலி ஹார்ட் டு கெட் அ ரிலீஸ்ட். இந்தியாவும் ஹுவாயை பேன் பண்ணுவாங்க 5Gலேருந்துன்னு ஒரு பேச்சு அடிபட்டது. அமெரிக்கா டெஃபினட்டாக பேன் பண்ணிட்டாங்க, கனடா பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ சைனீஸ், the world is getting into 2 camps. One is the Chinese camp and the other is the liberal democratic camp on the other side. இன்றைக்கி அதே சமயத்தில் சைனாவில் எக்கானமிக் க்ரோத்து ஸ்லோவாகுது. ஜீரோ கோவிட் பாலிசி அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுக்கறதுனால க்ரோத்தை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறேங்கிற பேரில் சைனா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் கட் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் இன் டைரக்ட் ஆப்போசிட் டு அமெரிக்கா, வேர் அமெரிக்கா ஹஸ் இன்க்ரீஸ் ரேட்ஸ். இதனால் என்ன ஆகும்னா, சைனீஸ் யுவானோட வேல்யூ இன்னும் குறையும். அமெரிக்காவுக்கு சைனாவோட எக்ஸ்போர்ட் ஸ்டிமுலேட் ஆகும் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம். பட் இதெல்லாம் எப்போ ஆகும்னா, இந்த ஜீரோ கோவிட் பாலிசியை இவங்க அபேண்டன் பண்ணணும். இந்த ஜீரோ கோவிட் பாலிசி பாலிசிங்கிறது செல்ஃப் டிஸ்ட்ரிக்டிவாக இருக்குது ஃபார் சைனா. அண்ட் இட் இஸ் ரியலி அஃபெக்டிங் தி வேர்ல்ட். ஏன்னா சைனா இஸ் அ சப்ளையர் டு தி வேர்ல்ட். அண்ட் ஒரு கண்ட்ரி மேலே இவ்வளோ டிபெண்ட்டாக இருக்கிறதுங்கிறது அமெரிக்காவுக்கும் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டுக்கும் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம மார்க்கெட்ஸ் ஓப்பன் ஆனது, பாசிட்டிவாக ஓப்பன் ஆனதுக்கு காரணமே இந்த சைனீஸ் ரேட் கட்ஸ் தான். சரி, ஸோ நீ என்ன நினைக்கிற இந்த சைனா அமெரிக்கா அண்ட் கனடா கிளாஷ் பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற? நான் இந்த சைனா கான்ஃப்ளிக்ட் பற்றி என்ன நினைக்கிறேன்னா, வாட் ஐ ஹேவ் இஸ் தேர் இஸ் சம் ட்ரூத் டு வாட் இட்ஸ் சேயிங். இப்போ யூக்ரைன் வார் எடுத்துக்கோ. யூக்ரைன் வாரில் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்தது. இந்த யூக்ரைன் பசங்களாம் they using DJIன்னு சைனீஸ் கம்பெனி இருக்குது, which makes drones, very cheap drones, affordable drones. ஸோ இந்த யூக்ரைன் பசங்களாம் இந்த சைனீஸ் ட்ரோனை யூஸ் பண்ணிட்டு நிறையா இந்த ரஷ்யன்ஸ் மேலே ஸ்பை பண்ணாங்க. ஸ்பை பண்ணி தேர் ஏபிள் டு டாக்டிக்கலி டேக் அட்வான்டேஜ். இங்கே இருக்காங்க, இங்கே டேங்க் இருக்குன்னு. உடனே என்ன பண்ணிட்டான் அந்த ரஷ்யன்காரன், சைனா ஃப்ரெண்டு தானே, சைனா கிட்ட பேசி இந்த ரஷ்யன்காரங்க கிட்ட DJI is given them because சீப்பிங் சொல்லிட்டாரு, நீங்கள் கொடுத்துருங்கன்னு technology. So DJI is given Russia technology where it can track all DJI drones in Ukraine. When it takes off, when it lands, inga ukkandirukku ellam theriyudhu. So now the Ukraine has become the other way around. So they become like they know exactly where the Ukraine soldiers are sitting, where the drone operators are sitting. So now the Ukraine is telling America, please give us your drones. We don't want to use Chinese drones. Chinese drones use பண்ணா they're able to target us, so please give us American drones. ஸோ இது பார்த்தேன்னா சைனா ஆல் த டைம் என்ன சொல்லிட்டு, நாங்கள் ஹுவாய் வச்சு உங்களை ஸ்பை பண்ண மாட்டோம், எங்கள் டெக்னாலஜி கம்பெனிலாம் விட்டுடுங்க, நாங்கள் அதெல்லாம் இட்ஸ் காட் நத்திங் டு டு வித் ஆர் பாலிடிக்ஸ், தட் இஸ் ஒன்லி பிஸ்னஸ் அப்படின்னாங்க. எல்லாரும் சொன்னாங்க அமெரிக்கா இஸ் பீயிங் ஓவர் ஜெலஸ், டொனால்ட் ட்ரம்ப் இஸ் பீயிங் ஓவர் ஜெலஸ், இதெல்லாம் உண்மை கிடையாதுன்னு. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, as soon as the conflict has started, China is using it to their advantage. ஆக்சுவலி எல்லாரும் அதான் பண்ணுவாங்க. So begs the question, should we allow these Chinese companies to enter India and operate in India the way they are operating is a question. நம்ம தான் சைனா வேர்டே சொல்ல மாட்டோமே. சைனாங்கிறதே சொல்கிறதுக்கே நம்மளுக்கு பயமாச்சு. கரெக்ட். ஸோ எனிவே, since we are talking about China, Chinese are the masters of using this law, the third law. So the third law says, always conceal your intentions. Never show what you think to the world. So at the same time, if you look secretive and scary and all that, people will come to know and people will not take you seriously. So the idea is, you don't scare the world. What you do is, you keep talking about things that are irrelevant and really don't matter to you, and take the world in a garden, down the garden path, and conceal your real intention. If people have to understand this, they can use this example of Pakistan's reverse swing. ரொம்ப நாளைக்கு the world did not understand what is reverse swing.
Only after Bakar and Wasim started, they understood what it was. Safras and Imran were the best. Safras ka Nawaz Notarno. They were the pioneers of this reverse swing. For a long time, no one knew What was happening. The whole idea was you keep one side of the ball shiny, correct. other side rough. So the weight when you travel at such high speeds takes the ball in the reverse direction than what you expect. Correct. The reverse swing. So by MIT-லாம் படிச்சு அதெல்லாம் புரிஞ்சுண்டு எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. Winter நல்லா போட்டு பாலை பார்த்துறாங்க. So இது என்னன்னா, so you hold you don't show which side of the ball you are holding. Correct. So எந்த பால் ரிவர்ஸ் ஆகும் எந்த பால் ரிவர்ஸ் ஆகாதுன்னு தெரியும். And when the ball starts reverse, even if you don't get out, you can't score runs. Correct. So in fact, Zahir Khan was the greatest expert of the reverse. இங்கிலாண்டில் ஒரு வாட்டி போட்டு ஆடவே முடியல. So they threw jelly beans on the floor, telling him, boss, use this too. There were rumors that we were using that mouth suckers to rough the ball up. So they brought it out and threw it on him and he got very wild. So he got very wild. Anyway, this is one way of concealing your intention. Correct. But the whole idea is you don't know what the other guys do. Opposition என்ன பண்ணணும்? You don't give a handout. You don't show your handout and you talk something. Poker face மாங்கல. So you remain poker faced. ஆமா. In India, why it was very famous is in 1960s, after Nehru and Shastri died, the main Congress party wanted somebody they could manipulate. There were two contenders. One was Morarji Desai and the other was Indira Gandhi. Correct. All the seniors thought they could manipulate Indira Gandhi and put her on. In fact, that's how the word Gungi Gudia got. Correct. Famous. That she's a dumb doll. Correct. Unfortunately for these guys, once the dumb doll was put on top, she seemed to know a lot. And suddenly a set of powerful friends emerged around her. And she dumped the syndicate. Correct. And became all powerful. And in Karnataka in late 1960s, she split the party into two. Yes. It's called the Lal Bagh Congress. And she split the party into two. And she became all powerful. Same thing out of Madam Gandhi's book took Narendra Modi. பண்ணாம இருந்தனா காங்கிரஸ் பார்ட்டி சங்கம் இருக்கும். Anyway, now taking leaf out of the same book, what Modi did in 2014 to LK Advani. Correct. And the guys who helped LK Advani were all the proteges of him. Correct. Who felt that Advani would not lead them to victory. Correct. So all of them defected. Correct. Started with Mohan Panikar, Venkaiah Naidu, Arun Jaitley, and Sushma Swaraj. And I think also the untimely assassination of that fellow, அவன் பேர் என்ன? Pranoj Mahajan. No, he died. His son shooting him. Anyway. His brother shooting him. Made a big difference. I don't Congress party also went through that. Pilot or Appa and the other guy. Anyway, this I'm coming about concealing the intentions. Till then, Modi was always dependent on Advani for power. In fact, when after 2003 Gujarat riots, Vajpayee wanted to remove Modi from power. Advani protected him. And the same Modi took all the friends. Correct. And took an helicopter. And there was a meeting in Delhi where they all dethroned Advani and put this man on top. Correct. And he took an helicopter ride from Gujarat to Delhi. Correct. And Advani never thought this guy whom he put on top, who had never faced an election before this, Correct. would do that to him. And he just stabbed Advani. And nearly now 8 years later, we are now talking of what Modi is doing to Rahul Gandhi, but nobody talks of what he did to Advani. Correct. Advani, the man who built BJP, took it from two seats. Two seats. Yeah. So 2 seats to such a powerful party, to 180, 190 seats, is now a forgotten relic of history. Correct. Not even a member of parliament. Correct. Sitting in retirement in Delhi feeling very bitter. Correct. And all this because and he's destroyed the complete legacy. Vajpayee, George Fernandez, ellarum. Who are they? Naakitaanga. That's what I'm saying.
he concealed his intentions brilliantly. It was an absolute masterstroke. Correct. I may not agree with him politically or anything. An absolute masterstroke. Yes, from nowhere he came. He took all his friends, and there's a critical thing. There's a throne-like chair put for Advani in Gujarat. And the moment he took over, he sat in the throne and made Advani sit in the normal chair. And he showed Advani where he belonged. Correct. And this was a master concealing your real... Application of Law 3. Application of Law 3 was absolutely brilliant. He didn't even know what was hitting him. He lost control of the party he built. He lost all his people who he built up. And sadly for them, the people whom he built up, everybody, most of them died. Sushma died, Arun Jaitley died, Mohan Parekar died. Correct. Venkaiah Naidu has been kicked out as vice president and he'll be forced to retire after this. Yes. And only Rajnath Singh is hanging around. Correct. And he destroyed everything of Advani's legacy. In the sense that Nitin Gadkari should have been the chief minister of Maharashtra. He took up Devendra Fadnavis and put him over But this history, what you're saying, is a period of almost 10-12 years. No, this happened between he got a break in 2000 and by 2021, by 2014 he did it. Correct. He cleaned up the entire party. Correct. So And this kind of change in political system does take time. this is not true of politics also. This has happened everywhere. Business houses also we have seen, yes. You see it in business houses. You Like see we were it. talking the other day, this is what Ratan Tata did to Rusi Modi also. Ratan Tata did to Rusi. And this is what Cyrus Mistry tried to do to Ratan Tata, and Ratan Tata smelled the rat and Yes. squashed. And this is the worst thing. Because Ratan Tata could find out what Cyrus Mistry wanted to do. He never left. Cyrus Mistry thought he had left the room. He never left the room. He never left the room. Correct. Cyrus, that's what he did. He concealed his intention. Cyrus thought he concealed his intentions. Yes. Not realizing not Ratan realizing. Tata's got eyes everywhere. Eyes everywhere. And his loyalists were there everywhere. Correct. This is exactly what played with Narayan Murthy. He thought he is getting a professional to run Infosys. And that professional turned out to be a damn squib. Correct. Narayan Murthy put his foot down. Correct. But unfortunately, his rival within the Infosys organization, Correct. Nandan Nilekani, got the benefit of it. Correct. Absolutely true. He enjoyed the benefits. For all the problems that happened in Infosys, and he got rid of the outsider. Narayan Murthy didn't get anything. The guy who got the rewards was Nandan Nilekani. Correct. So, at times, you have to conceal your Hand. hand. If you don't know how to conceal your hand, But what do you do? How do you apply this law? If you have already got a reputation of being a liar. For example, I'm just saying, you do not know about this law. We know who I'm talking about. நீ போய் சொல்லிட்டே இருந்திருக்க. the idea is ஆமா இப்போ வந்து நீ என்னத்த பண்ண முடியும் to there's a famous use Swedish this law. there's a famous Swedish philosopher Kierkegaard. He said the whole world wants to be deceived. Correct. So if you're a lifelong liar, you have an extraordinary advantage. The world wants to be deceived and the world wants to be fooled. The world does not want reality. Correct. அது இன்னைக்கு ராபர்ட் கிரீன் ட்வீட் பண்ணியிருந்தான். He said the life is so dreary and so difficult. Reality is so difficult and so dreary. Correct. The masses don't want to see reality. No, they want to be with blinders. So somebody That's the reason why movie tickets sell. So somebody gives you a diversion, you grab it with both hands. That's why, especially Indian movie tickets sell. We like our movies Now where, see, where one man hits 1,000 guys, 1,000 throws guys. bullets and Yeah. everybody falls and those sounds really preposterous. This is preposterous. Now you listen to this. There's a high inflation. Correct. People are not able to manage. Daily jobs are being lost. Correct. And in a fountain, which is basically a fountain where water is coming out, now we are saying that it's shriveling. Correct. Now everybody is forgotten about inflation and all their troubles. Everybody is talking about shriveling. Correct.
That's why the Muslim board in India said quickly remove all fountains from all the mosques. Okay, now the issue is this. The issue is this. The Indian Hindu, if you really know Hindu mythology, if you know Hindu school of thought, there is no relationship. God is formless. God has no form. In fact, in every puja you do what is called as prana pratishti. Correct. That is, you give life to the idol. Correct. And when the puja is over, you say Chemaya Punaragamaya. That is, please go well and come when I call you. Correct. Chemaya Punaragamaya. That is, go with peace and come when I ask you to you. Correct. Go with everything good. Punaragamaya, please come again. So, what we do is, we give life to the idol. Correct. And we say thank you very much after the puja. Correct. So, what I am trying to say is, the form doesn't matter. Doesn't matter. Similarly, we have lived in Saudi. Yes. The place of worship doesn't matter for the Muslims. Very true. As soon as it's prayer time, it's salah time, the guy will stop the car even if it's in a highway, open the boot, take out his prayer mat. In the desert, we've seen it. Where they roll out the mat, look towards Mecca and start praying. Right? And I have seen mosques being demolished in Saudi. Yes. There is no, except the Mecca and the Medina, nothing is important to them. No, even they don't have burial sites. When the king dies, there is no tomb for the king. He's put somewhere, nobody knows where he is. Yes. There's no royal mausoleum where you can go see him and like fall at him and all that. There is no mausoleum. No. There is no permanent burial garden. Yes. In fact, every 15 years, they'll use a bulldozer on the burial ground. Correct. But this problem is world throughout, no, where religion gets politicized. So, actually, whether it's a mosque or whether it's a temple does not matter. Correct. Right? It's for true both of them, Christianity also. building of shrines Correct. is a modern thing. Very modern. Because we don't know where is Rajaraja Chola buried. There are no permanent structures. Somebody is saying this is it, but nobody The knows. religions which made these permanent structures are all gone, like Egyptian religion, Mayan religion. Those religions are all gone. Right? So we do not know where is the tomb of Shankara. No. Nobody knows exactly where is the tomb of Buddha. Correct. There is a claim, but nobody knows this is it. Correct. But at least Shankara definitely not there. Ramanuja not there. These are the great thinkers. The great thinker of Buddhism, Nagarjuna. Nobody knows where they are. Correct. The whole idea is we are cremated, that's it, the game is over. Correct. Right? Correct. This shrine, memorial and all that is the very recent thing. Correct. It's a very modern... It's a very modern thing. And what I saw in Saudi shocked me. I saw two kings die. King Abdullah and then later King Fahad. Yes. There was national mourning, but there was no public ceremony and... No, there wasn't. And there's this is King Khalid airport and there's a King Khalid airport. No, there is no place where you can go see him and, You can do prayer, we are shit, no place to nothing. pay respects also. There's You have to nothing. pay respect wherever you want. So, but what has happened is, now it is a way to divert the attention of people. Correct. People are using the third law on religion to divert and conceal the Yes. pain you're feeling Yeah. by painting one person as an enemy. or showing one god. And history rhymes in the sense that this is what the Hitler did with the Nazis. Correct. This is what Hitler did with the Nazis. Blamed one race for all Germany's problem, and forgot all about World War I. But what happened in World War I? See, the issue is this. Simply people want to divert themselves from reality. And he says, since this is the answer to your question, a liar has no problem as long as he knows how to conceal. Correct. The problem is he's allowing the world to know he's a liar. Correct. As long as the world does The not. biggest way a liar can lie is by saying I'm reformed. Yes. I'm reformed. We have met many classic cases like that. We have met many classic cases like this. So thank you and I enjoyed this today. தமிழில் நான் சொல்லணும்னா உங்கள் இன்டென்ஷன் என்னங்கிறத யாருக்குமே காட்டாதீங்க. உங்கள் எண்ணங்கள் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது. உங்கள் எண்ணங்கள் தெரிஞ்சால் உங்கள் கேம் போயிடும். நான் சொன்னது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ரிவர்ஸ் ஸ்விங் பற்றி.
இந்த ரிவர்ஸ் ஸ்விங்குங்கிறத பாலோட எந்த சைடை கையால் மூடுறோங்கிறத பொறுத்து இருக்குது. நான் மோதியை பற்றி சொன்னேன், இந்திரா காந்தியை பற்றி சொன்னேன். டூ பீப்புள், இது பொலிட்டிக்கல் இல்லை, ஹவு தே பிளேட் தி ஹேண்டுங்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன். அதனால் சேஃபாக இருக்கிறது நான் காங்கிரஸ் பற்றியும் சொன்னேன், எங்கள் கட்சியை பற்றியும் சொன்னேன், எங்கள் ஆப்போசிட் கட்சியும் பற்றியும் சொன்னேன். அதே மாதிரி இட்ஸ் ஹியூமன் நேச்சர். அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியை படிச்சிங்கன்னா லெனினுக்கு அப்புறம் ஸ்டாலின் எப்படி வந்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான். ஸ்டாலின் concealed his intentions. Right, that's how Gorbachev was pushed out also. Yeah. And the fall of the Soviet Union was also this. Yeltsin வந்து பண்ணாங்க. Yeltsin வந்து அவரோட நேக்கட் ஆம்பிஷனுக்காக he destroyed the Soviet Union. ஸோ எல்லாருக்குமே இன்டென்ஷனாக நீங்கள் கன்சீல் பண்ணிங்கன்னா லைஃப்பில் சக்சீட் ஆவீங்க. திரும்பி இது பிஸ்னஸில் ட்ரூ. ரத்தன் டாட்டா வந்து லூசி மோதியை காலி பண்ணிட்டான். சைரஸ் மிஸ்த்ரி ரத்தன் டாட்டாவை காலி பண்ண முடியல. நான் ரொம்ப ஒரு எத்திக்கல் குரூப்லன்னு சொல்கிறேன். ஃபேமிலியில் இது ரொம்ப காமன். முகல் எம்பையரில் fathers do it to sons, sons do it to father. The son cannot wait for the father to die. அதுக்கு முன்னாடியே வேலையை முடிச்சிருவான். ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து ரேமண்ட் குரூப்பில் அவங்க அப்பாவை நடுத்தரில் நிறுத்தி வச்சிட்டான் சிங்கானியா குரூப்பில். அதே மாதிரி என்னோடய அட்வைஸ் டு ஆல் பேரண்ட்ஸ் ஹூ கம் டு மீ ஃபார் ஃபைனான்சஸ், நீங்கள் செத்து போகிற வரைக்கும் எல்லா பணத்தையும் நீயே வச்சுக்க, பையன்கிட்ட கொடுத்துறாத. அவன் இன்டென்ஷனும் உனக்கு தெரியாது. பசங்களை செட்டில் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினச்சி பசங்க பேரில் எல்லாத்தையும் எழுதி வைக்காதீங்க. பசங்க நாளைக்கு ஒன்றா குத்திடுவான். நம்மளுக்கு இந்த இலைக்கு லட்டு விழுமான்னு காத்துட்ருக்கிற வரைக்கும் தான் உனக்கு மரியாதை. இந்த லா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் ஆல் பீப்புள். புத்திர பாசத்தினால சொத்தை முன்னாடியே எழுதி வைக்காத. ரேமண்ட் பண்ணான், பையன் அவனை நடுத்தரில் நிற்க வச்சிட்டான். உனக்கு சாப்பாடு போட்டேன்ல, இருக்க வீடு கொடுத்துட்டேன்ல, இதுக்கு மேலே என்கிட்ட வராதுன்ட்டான். அதனால் உங்கள் சொந்த பசங்களே உங்களுக்கு காலி பண்ணுவாங்க. கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. நன்றி, வணக்கம்.